Welcome Sweet our Kass. our Zoom on the Dancing with Riches class that Gabby has demanded be in Vienna in October. So, das ist hier unser Zoom für den Kurs mit Reichtümern tanzen, nach dem ich so sehr gefragt habe im Oktober in Wien. Yeah, and thank you, Gabby, for demanding that. It's a class, but it's also a book, and it's also just about how to get in rhythm with our lives and bring that rhythm out. Ja, so dieser Kurs ist tatsächlich eine Forderung danach, im totalen Rhythmus mit unserem Leben zu sein And und diesen Rhythmus zu yeah, haben in unserem Leben. as usual, Gabby just got the energy of it. I don't even know if I attended any of the intros or heard it. As soon as I said it, she said, I want that. Und typischerweise hat Gabi nicht mal auf das Zeug gehört, was ich gesagt habe, sondern nur die Energie dessen wahrgenommen und gesagt hat, das will ich. And I truly wanted in Vienna. Yes, and this is not a Zoom about Gabby. It's not a Zoom about me. It's a Zoom about you and us and the world. But I do have to say something about Gabby. I just have to. Also das ist kein Zoom über Gabi oder mich. Das ist wirklich ein Zoom, wie wir etwas anderes in die Welt bringen können. Aber natürlich musste ich irgendwas über Gabi sagen. Yeah. You know, I'm just asking questions about my life, about my business, about my work, and asking what invitation I can be so that people actually get that energy of who I am and what I have to bring to the world. Ja, so und ich habe Kass wirklich gefragt, was es ist, was sie ist und welche Energie sie ist und wie sie ihr Leben gestaltet und wie sie diese Energie, wie sie ihr Leben lebt, mit anderen teilen kann und zu anderen bringen kann, damit wir das auch haben können. And people who work with me always respond, what would it take for more Gabbys to show up? Und die Leute, die mit mir arbeiten, die sagen immer, was bräuchte es, dass sich mehr Gabis zeigen? Yeah, and my response is, it's not about more Gabbys showing up. What would it take for us all to have that kind of clarity in our lives? Thank you. Und so, und was ich immer meinen Leuten sage, ist, es bräuchte nicht mehr Gabis, die sich zeigen, sondern tatsächlich, was bräuchte es, dass sich mehr Klarheit in unserem Leben zeigt? Yeah. Because one of the things, and everyone will not like you. That took me a really long time to figure out. Ja, right? So, es gibt immer Leute, die dich nicht mögen und da habe ich eine lange Weile zu gebraucht, um das herauszufinden. Yeah, but you, regardless of that, you are the best version of you that exists on the planet. You're the only version of you that exists on the planet. Ja, aber das wirklich klar zu kriegen für sich selber, dass man selbst die beste Version von einem selbst ist, die jemals auf diesem Planeten zeigen wird. And having clarity about what it is that you have that can be a contribution to others, and how you resonate with this earth is such a gift, and that's what this class is about. Ja, und wirklich Klarheit darüber zu haben, was man selbst ist, welcher Beitrag man ist in dieser Welt und in welcher Art von Resonanz und Schwingung man ist mit dem Planeten. Das ist das Geschenk, das wir in diese Welt bringen können. So for me, it's like obvious that Gabby would say, yeah, I want that, because that's who she is. Ja, so, und das ist für mich ganz offensichtlich, dass Gabi sagen würde, genau das will ich, weil das ist es, was sie ist. Yeah. We spend, so this is talking, not about Gabby, this is actually talking about what the class is about, and it's very different than other classes that I've done and other books that I've written, other, literary books that I've written. Ja, so, und hier geht es natürlich nicht um Gabi, sondern es geht tatsächlich darum, was ich in die Welt bringen will, worum es bei diesem Kurs geht. Und der ist so anders als die anderen Kurse, die ich gegeben habe oder die anderen Bücher, die ich geschrieben habe. There are so many modalities out there that talk to you and teach you and show you how to get in touch with you, whether they work for you or not.
Es gibt so viele verschiedene Methoden da draußen, die dir beibringen, wie du in Kontakt mit dir kommst, ob die nun für dich funktionieren oder nicht. For me, for Kass, Access has been and is continues to be a great gift in that area. Für mich, Kass, ist Access Consciousness, die ganze Zeit ein wunderbares Geschenk gewesen in dieser Beziehung. Ist es und ist es immer noch. Yeah, and I've worked so much with my mind most of my life, and with different education things and different psychological things and different careers, that really getting in touch with who I am and recognizing that the mind is not my best tool to do that has been quite a gift. Ja, so und nachdem ich mein ganzes Leben lang so sehr in meinem Kopf war und immer versucht habe, in Beziehung zu kommen mit dem, was es ist, habe ich schließlich festgestellt, dass der Verstand selbst nicht das beste Werkzeug ist, um damit wirklich in Kontakt zu kommen, mit dem, was es tatsächlich ist, was ich bin in dieser Welt. Yeah, because most of us use our minds to figure out, okay, this is what I would like to do, and this is what exists. So how do I match what I'd like to do with what already exists and turn that into a career, a family, and a lifestyle? Ja, so weil die meisten von uns versuchen, in unserem Verstand, in unserem Geist zu definieren, was es ist, was wir sind. Und dann sehen wir gleichzeitig, was ist, was da ist. Und dann versuchen wir, die beiden Dinge zusammenzubringen, um irgendwie eine Karriere zu haben, um Erfolg zu haben, im Bereich Beruf, Familie, mit allem, was wir halt so haben wollen. Yeah, and I spent the first 30 years of my life doing that. Und die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich damit zugebracht, es so zu machen. And it wasn't bad. I mean, it was good. Ja, und es war nicht schlecht, es war irgendwie gut. Yeah. And what the tools of Access have helped me to recognize is that something greater is possible. Und wobei mir die Werkzeuge von Access Consciousness geholfen haben, ist, dass es, obwohl es jetzt ganz gut läuft, dass noch etwas Großartigeres möglich ist. Yeah, so my question to you is good enough for you? So meine Frage an euch ist gut genug für euch? Yeah. So so everything that is, everywhere good is not good enough for you, but you're not asking for more. Or you're just trying to create all that. So all das, überall wo gut nicht gut genug für euch ist, aber ihr euch weigert, nach mehr zu fragen, wollt ihr all das bitte jetzt zerstören und umqueren? Yeah, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine short, boys and beyonds. So basically what I've done with this class, and it actually works, and I'm really excited about that, is I've taken all of the tools and condensed them a bit about getting in touch, recognizing what is it that's important, vital for me in life. So was ich mit diesem Kurs mache, ist, ich habe all die Werkzeuge genommen, die ich kenne, habe sie sozusagen komprimiert und kondensiert und habe sie dazu verwendet, herauszufinden, was es wirklich ist, was für mich in meinem Leben lebensnotwendig wichtig ist und was für mich funktioniert. In fact, one of the first tools, it's a 2-day class, and one of the first things that I ask in the class is, what is it that is vital to you? What is it that without which you really are just going through life and not living it, not enjoying it, exuberating in the expression of life? Ja, und tatsächlich bei diesem 2-Tageskurs, was ich als erstes frage, ist, was ist wirklich lebensnotwendig für euch? Etwas, das, wenn ihr es nicht hättet, ihr einfach nur durchs Leben durchgehen würdet, ohne diesen wunderbaren, überschwänglichen Ausdruck des Lebens, den ihr haben könntet. We play with that in a lot of different ways, and we'll send you some clips about that. But it's really often that people have never looked at that before. So, wir werden euch ein paar Clips darüber senden und in dem Kurs werden wir darüber reden, ganz auf verschiedene Arten und Weisen. Aber das ist wirklich das eine Ding, wo die Leute noch nicht hingeschaut haben. Was ist es, was lebensnotwendig für mich ist? And we also look at where that we cut that off, where it may have been important to us, but other people didn't seem to get it. So we cut it off. We have eliminated it, and we have subdued our pursuit of it. So, wir schauen uns aber auch gleichzeitig an, wo wir das irgendwann mal wussten
und wo wir das aufgegeben haben, wo wir das ausgeschlossen haben aus unserem Leben, aus dem einfachen Grund, weil die anderen Leute es nicht kapiert haben, weil sie es uns nicht wiedergespiegelt, nicht bestätigt haben. Und so haben wir es einfach gelassen. And so reigniting a bit some of the things that we've cut off, that we've been accused of being too much of or not enough of, that actually were the unique expression of our magic that other people just couldn't receive. Ja, und wir gucken uns das Zeug an, wo wir tatsächlich die Magie gewesen sind, die wir wahrhaftig sind und die andere Leute einfach negiert haben, nicht anerkannt haben, nicht bestätigt haben, nicht kapiert haben, wovon wir reden. Und das wieder zu finden, um die Magie zu sein, die wir sind. And I see my buddy Greg on here, and we've talked about this a lot. Ja, und ich sehe meinen Kumpel Greg hier auf dem Bildschirm und darüber haben wir jede Woche geredet. And in fact, Greg and I were talking about that, what is vital for us the last couple of days too. Greg und ich haben tatsächlich auch darüber gesprochen die letzten Tage, was ist es wirklich, was lebensnotwendig ist für uns. Yeah, so we do a lot of playing with that, and then also recognizing what are the elements in this reality that allow relationships, projects, and business, because it is a class really about bringing projects into physical actualization, right? So we talk a lot about what are the elements in this reality, what are the elements required to bring a project into physical actualization? So bei diesem Kurs sprechen wir tatsächlich ganz viel darüber, was die Elemente sind, dessen, wie wir ein Projekt, ein bestimmtes Projekt in unserem Business, in unseren Beziehungen, in was auch immer, wirklich in diese Realität bringen. Yeah. And then we look at how our talents and abilities actually match up with those elements. Which of our talents and abilities actually are those elements expressed in a different way? Ja, und wir schauen uns auch an, welche unserer persönlichen Qualitäten und Fähigkeiten zusammenpassen mit diesen Elementen und wie wir das sozusagen kombinieren können, wie wir das sein können, um unsere Projekte tatsächlich in die Existenz zu bringen. And then we look, it's almost as if we are integrating parallel realities, what this reality requires, what we have as a talent and ability, and how to have those come together in a communion so that we can present to the world our talents and ability in a way that works for us, but also that works in this reality. Und es ist wie, als würden wir uns in Paralleluniversen bewegen sozusagen. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, wo unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben sind. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie in dieser Realität gearbeitet wird, wie es hier funktioniert, welche Elemente es sind, die all das zusammenbringen, sodass wir unsere Fähigkeiten verwenden können in dieser Realität, um das in die Existenz zu bringen, was wir haben wollen. I'll give you a really simple and what may seem like banal example of that from my life. Also ich gebe euch ein einfaches, banales Beispiel jetzt, wie sowas funktionieren kann aus meinem Leben. Yeah. For me, some of the things that are vital for me is enjoying myself with people, with different languages, with different cultures, with food. I love people. It's just like one of my things. It's like I'm like the only one of the few humanoids that actually loves people. Ja, strange, huh? So, eines der Dinge, die wirklich lebensnotwendig für mich sind Leute. Also ich liebe es, mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen sein, die unterschiedlichsten Sprachen zu sprechen. Und ich weiß, dass ich bin eine der wenigen Humanoids, die tatsächlich Spaß an anderen Leuten haben. Aber das ist das, was mir halt einfach Freude macht. Like, it's not something I put on or pretend to be. It's actually something I be. Ja, das ist nichts, was ich vortäusche zu sein oder was ich mir überziehe als Rolle. Das ist tatsächlich etwas, was ich bin. And let me tell you how that showed up as a kid, right? Und lasst mich euch erzählen, wie sich das bei mir als Kind gezeigt hat. In elementary school, like from grade 1 to 5, I always got the best reports. And the one thing they said is, Kass is always talking with the other kids. In meiner Grundschulzeit hatte ich immer die super Zeugnisse und das eine Ding, was immer in meinen Zeugnissen war, es stand drin,
Kass redet die ganze Zeit mit anderen Leuten. Yeah. So one of the things I needed to correct, according to this reality, right, was, talk a little bit less with people. So eines der Dinge, die ich sozusagen verbessern musste oder korrigieren musste an mir, entsprechend dieser Realität war, reden ein bisschen weniger mit anderen Leuten. And so that's the school. My family, right, would always say to me, "You're too sensitive. You cry at the drop of a hat, and you give everything away to your friends." Das war die Schule. Meine Familie hat dagegen immer zu mir gesagt, du bist zu empfindlich, du weinst immer gleich und du bist immer gleich dabei, alles abzugeben, alles zu verschenken an deine Freunde. Yeah, and in my relationships, they'd always say, "You care too much about other people." Und in meinen Beziehungen hat man immer zu mir gesagt, ach, du kümmerst dich viel zu sehr um andere Leute. Now, thankfully, I wasn't able to cut that off or stop any of that, talking too much, caring too much about other people, being sensitive, right? Ja, Gott sei Dank habe ich es wirklich nicht geschafft, das alles von mir abzuschneiden. Also mich um andere Leute zu kümmern, liebevoll zu sein, empfindsam zu sein, mit Leuten zu sprechen. Das alles habe ich nicht geschafft, von mir abzutrennen. So today, fast forward, right, to today. Lass uns mal ganz schnell vorspulen bis heute. I make my living and enjoy my life because I'm always inviting new people into my life. I mean, Gabby and Greg have been around my dinner table many times with people are always invited. It's an open house. Ja, so und wenn man sich jetzt mal mein Leben anschaut, wie ich mein Leben genieße und mein Leben gestalte, ist, dass ich ständig neue Leute einlade zu mir. Und Greg und Gabi können das bestätigen. Sie waren schon so oft bei mir zum Abendessen um meinen Tisch gesessen und es waren jedes Mal neue Leute dabei, die ich eingeladen habe. I don't know if Chris is on the line, but she's been here too. We have people from all over the world any given night around because they're welcome, because I love that. That's vital to me. Ja, und ich weiß nicht, ob Christa heute da ist, ich glaube nicht, aber sie war auch schon bei mir zum Essen und ich mache das die ganze Zeit. Ich habe ein offenes Haus, ich lade Leute ein, einfach nur, weil ich neugierig bin und das ist lebensnotwendig für mich. And too sensitive, right? I'm aware of what other people are perceiving, knowing, being, receiving, feeling. I'm aware of that. Ja, und dieses Ding, wo man mir immer gesagt hat, ich sei zu empfindsam. Ja, das ist genau das. Ich bin total gewahr all der Dinge, die Leute um mich herum wissen, fühlen, denken. Ich weiß einfach, ich bin mir gewahr all dessen, was ist. Yeah. And how do you apply too sensitive? How do you match that with this reality if you're Und dieses Ding mit zu empfindlich zu sein, wie kann man das anpassen an diese Realität? Well, if you're willing to have an awareness of other people's universe, then, with the tools of access, you can ask them a question, right? That gives them more freedom. So, wenn ihr gewillt seid, mit den Werkzeugen von Access sozusagen, euch all dessen gewahr zu sein, was in den Universen anderer Leute passiert, dann könnt ihr ihnen eine Frage stellen. Eine Frage, die ihnen mehr Freiheit geben kann. And yes, my caring about people sometimes supersedes my allowance of whatever they choose, but I never give in, never give up, never quit. Und ja, mein Gewahrsein dessen, was die Leute da so wählen, übersteigt manchmal meine Erlaubnis dafür, was sie wählen. Aber ich gebe niemals auf, ich höre niemals auf, ich gebe niemals nach. Yeah, and I'm willing to give everything of me for that, because the more I give, the more I give, the more I receive. Ja, und ich bin ganz gewillt, alles von mir zu geben, weil ich weiß, je mehr ich gebe, desto mehr werde ich empfangen. Yeah. So that's just, and I talk about it. So talking too much, being too sensitive, giving everything away, those were my sort of bad points that I needed to improve upon. But they're actually my unique talents and abilities in the way I do it. Ja, so, und das ist wirklich das Interessante. All die Dinge, die man mir gesagt hat, die falsch an mir sind, die ich verändern muss, also zu liebevoll, zu fürsorglich zu sein, mich zu sehr zu kümmern, zu empfindsam zu sein, alles wegzugeben, das sind in Wirklichkeit meine Talente, meine Gaben, die ich jetzt verwende. So bin ich einfach, so gestalte und kreiere ich mein Leben. So this dancing with riches is about how do you dance with your tune in your life, without having other people step on your toes, right? And without you stepping on other people's toes, how do you glide through your life?
So, dieses mit Reichtümern tanzen ist tatsächlich diese Frage, was ist es für dich? Wie tanzt du durch dein Leben? Wie kreierst du tanzend dein Leben, ohne anderen Leuten dabei auf die Zehen zu steigen oder dafür offen zu sein, dass andere Leute dir auf die Zehen steigen? Yeah. So I said this is not about me, but it's a long example to show you that and to ask you, so what is it that you've been accused of being too much of or not enough of that is actually your unique contribution, and how can that gift you the abundance of your life? So, das war jetzt ein langatmiges Beispiel, aber tatsächlich geht es darum zu sehen, was ist es, was dein einzigartiges Talent ist, was deine einzigartige Gabe ist, die du in dieser Welt sein kannst und der Beitrag, der du sein kannst, dass dir wahrhaftig den Überfluss eröffnen kann und bringen kann, nach dem du fragst in dieser Welt. Look, I wrote it in German. Is that good? What is that for you? Was ist das für dich? Do you like it? Perfekt. Was ist das für dich? Was ist das für dich? What is it? What is that? So the class is really about identifying what is it that's nice. People are like, oh, I really like creating. That's fine. How do we apply that to this reality? So in the class, what we do is we talk about that, and we actually break out into groups and develop a project so that you can use your unique talent and ability to contribute to that and see how easy. Ja, so die Leute fragen immer, oh, ich möchte das so gerne kreieren, aber wie bringe ich das in die Welt? Und das ist es, was wir uns tatsächlich anschauen. Also wir werden echt Gruppenarbeit machen, um miteinander herauszufinden, was es ist, wie wir sind, wie wir in diese Realität passen, uns diese Realität zunutze machen können mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, um zu sehen, wie wir es tun, wie wir die Dinge in die Realität bringen, die wir haben wollen. What is that for you? Was ist das für euch? Yeah, what is it that is so vital, so important to you that it be present in your life, that without it, it's really not even a life worth living? And how can we apply that to this reality? Ja, so was ist es für euch, was wirklich lebensnotwendig ist, dass, wenn ihr es nicht mehr hättet, das Leben einfach nichts mehr wert wäre. Und was ist es, was für euch so lebensnotwendig wäre, ist, dass, wenn ihr es verwenden würdet, eure Realität kreieren würde und das in euer Leben holen würde, wonach ihr fragt. Yeah. You don't have to answer the part about how do we apply it to this reality, because I'm really good at that. So, ihr müsst die Frage nicht beantworten, wie es in diese Realität passt. Da bin ich wirklich gut darin, das machen wir dann schon. Yeah, it's what is it? Anyone can answer. You have to take yourself off mute to answer, unmute yourself. But what is it that without which you really wouldn't want? Life isn't fun. It's not really fun. Go through it and you'll do it, but it's not fun. So, was ist es für euch? Und wir sind dankbar für eure Antworten. Ja, also ihr müsst euch dann stumm laut schalten, wenn ihr antworten möchtet. Aber was ist es, was für euch so wichtig ist im Leben, dass, wenn ihr es nicht mehr hättet, das Leben euch überhaupt keinen Spaß mehr machen würde? Dass ihr es echt aufgeben könntet. So, was ist das für euch? Yeah, I put that in the question. Yeah, go ahead. Hey, not having a body, like that wouldn't be fun. Keinen Körper zu haben, das wäre kein Spaß. Not having a body is vital for you? Keinen Körper zu haben, ist lebensnotwendig für dich? Say again? Will you repeat it, what you said? Kannst du es nochmal sagen? Und wir sehen dich gerade nicht. If I don't have a body, I don't think it's gonna be fun for me. Okay. Oh, wenn ich keinen Körper habe, das wäre kein Spaß für mich. Cool. So how can you bring more value? How can you honor, trust, and enjoy your body even more? Right? So, wie kannst du dann mehr Wert in deinen Körper bringen? Wie kannst du deinen Körper mehr wertschätzen, ihm mehr vertrauen und ihn mehr genießen? And everything that is. Receiving my body.
Say it again. Oh, Stop, yeah. stop leaving your body. Is that what you said? Well, not receiving my body, but okay. The other one reads also, stop leaving my body. Yes. Ja, was Yeah. ich gesagt habe, ist meinen Körper nicht empfangen, aber was du gesagt hast, Kass, meinen Körper nicht mehr zu verlassen, nicht mehr wegzugehen aus meinem Körper, das stimmt genauso. Yeah. And, you know, this reality is a lot more fun with a body. Und ihr wisst schon, ja, diese Realität macht sehr viel mehr Spaß, wenn wir einen Körper haben. Yeah. Because you've got nice clothes you can wear, you've got swimming pools, you've got other bodies to interact with. Ja, weil ihr habt hübsche Sachen, die ihr anziehen könnt. Ihr könnt in Swimmingpools hüpfen. Es gibt andere Körper, mit denen ihr interagieren könnt. Yeah. I really enjoy also having a body. Ich tatsächlich genieße es auch sehr, einen Körper zu haben. You know, I love hugging people. Ich liebe es, Leute zu umarmen. Yeah. And without a body, it's a little bit like, you know, a one-way thing. Und ohne einen Körper ist das irgendwie so eine Art Einbahnstraße. Yeah. Without a body, it's a little bit like, okay, well, they get the hug, but I don't, you know? So I really enjoy what my body contributes to my life. Ja, so ohne einen Körper ist das ja, die kriegen eine Umarmung, aber bei mir so, So, also ich mag es wirklich sehr gern, was mein Körper mir beitragen kann. And how much fun could you have with your body? Und wie viel Spaß könnt ihr mit eurem Körper haben? So this is just a little homework for you and anyone else who has that. What joke could you tell to your body to get you both laughing, like really hysterically? Ja, so und das ist eine kleine Hausaufgabe für euch. So, welchen Witz könntet ihr euch und eurem Körper erzählen, damit ihr euch absolut schlapp lacht? Like, this is just something that came to me. So, you know, I've always had, let's say, very healthy breasts. All right, I can just show you a little bit. All right. So, das ist was einfach zu mir gekommen ist. Ich hatte immer, wie soll ich sagen, sehr gesunde Brüste. Abundance has expressed itself in my body through my breasts, right? So, Überfluss hat sich in meinem Körper durch meine Brüste manifestiert. I have so much fun seeing what that does in other people's universes, right? Ich habe so viel Spaß damit, was das in den Universen anderer Leute bewirkt. Yeah, I've got this great bra shop in Poland that I get these great bras from, and people, like, they get, you know, discombobulated when they when they look. Ich habe diesen genialen, like, it's funny. It's my body and I laugh at it. Ich habe so diesen genialen Unterwäscheshop in Polen, wo ich mir meine ganzen BHs kaufe, wo der Busen dann echt klasse mit aussieht. Und ich beobachte einfach, so was das für eine Auswirkung auf die anderen hat, die total verwirrt sind und wo auch immer hingucken und was das in deren Welten und Universen bewirkt. And it also satisfies something else that is vital to me, which is reaching people directly. And you can't do that when people have up barriers and they have on masks and all of that. So when they get taken off guard, so to speak, you actually have more access to them. So it's a double reward that my body and I, you know, gift to me. Ja, so und das ist auch noch was etwas anderes befriedigt in mir, was ich absolut wichtig für mich finde, ist, dass ich andere Menschen erreichen kann. Ja, und du kannst andere Menschen nicht erreichen, wenn die ihre Barrieren oben haben oder wenn die ihre Masken aufsetzen. So, mit dem, was ich da bin, mit meinem Körper, erreiche ich, dass die ihre Barrieren, ihre Masken fallen lassen. So, das ist eine weitere Belohnung dessen, was mein Körper für mich ist. So what am I talking about here? I'm actually talking about what's vital to you. And you said having a body. How can you honor that? And how can you give more attention, if you will, more importance to that? So by playing, by giving it a chance to enrich your life, to giving that which is vital to you a chance to enrich your life.
Ja, so wir reden wirklich darüber, was es ist, was für euch wichtig ist und wie ihr dem, was für euch wahrhaftig wichtig ist, eine Chance geben könnt, euer Leben zu bereichern. I just put myself on mute because I wanted to type it. Giving that which is vital to you a chance to contribute to enriching your life. Ja, So dem, what was is, euch wichtig ist, die Chance zu geben, euer Leben zu bereichern. yeah. And so that you actually enjoy your life. You wreak pleasure from your life. Because when you do, everyone around you benefits. Ja, so einfach euer Leben zu genießen, einfach dem zu erlauben, was es ist, was für euch wichtig ist, ein Beitrag und eine Bereicherung für euer Leben zu sein. Und indem ihr das seid, gebt ihr allen anderen die Chance, das auch zu haben. Right. So what is that to you? And this is so much. I'm so glad we're talking about this, because that's a bit what this class is about. How do I then utilize that, which is vital to me, which may seem like a little thing, like my body. I like having a body. What do you want to do? I like it, right? How can that be a contribution Ich bin to so happy, dass wir darüber sprechen, weil das ist wirklich das, was ist das, was so wichtig für mich ist, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, was so wichtig für mich ist, was ich verwenden und benutzen kann, um mein Leben zu kreieren. So, ich mag meinen Körper, cool, ich mag meinen Körper, so wie kann ich das verwenden, um Bereicherung dadurch zu haben? Yeah. So again, what is it that's vital to you? What is it Und that noch is einmal, that without which, you don't think, life is okay, but it's not really. ja, so was ist das für euch, das so wichtig und lebensnotwendig ist, dass es euer Leben wunderbar macht. Und wenn ihr es nicht habt, dann ist das Leben halt so, jo, ist okay. Yeah. And just like we were talking about bodies, every other, I mean, I can show you 20 different ways how you can utilize that to enrich your life, your income, your relationships, and your fun. Ja, und allein wenn ich darüber spreche, was am Körper ist, was wichtig ist, wie man das verwenden kann. Ich kann euch 20 verschiedene Arten zeigen, wie diese Freude an eurem Körper sozusagen euer Business, eure Beziehungen, euer ganzes Leben bereichern kann. And Und mehr Spaß machen. And that's something that's vital to me. I mean, Gabby, she knows that. When I see someone recognize their brilliance and their uniqueness and how to apply that to their lives, that turns me on in a way that just is like, it explodes my reality into a new space. Und das ist was Gabi bestätigen kann. Sie kennt mich und hat das oft erlebt. Wenn ich jemanden sehe, dessen Brillanz erkennen kann, sehe, wie einzigartig der ist und was er dadurch kreieren kann, das ist was mich so freut, was mein ganzes Universum explodieren lässt. In einen neuen Raum. I know what it does for the rest of the world. I know what it does for the people in your life. I know what the ripple effect that has. I know that. I get that. I see that. Ja, weil ich weiß, was diese Erkenntnis für die Person, diese Entdeckung, diese Enthüllung für den Rest der Welt macht. Ich kenne das. Ich sehe diesen Welleneffekt, der dadurch entsteht. Ich weiß es. And your body knows it too. And I see what it does to your body. And I see what your body does to other people. And it just keeps going. Ja, und ich weiß es und euer Körper weiß es und ich sehe, dass euer Körper es weiß und ich sehe, was durch dieses Wissen eures Körpers bei anderen dadurch passiert. So I see that, and we work with that in the class. And my question is, are you willing to see just a little bit of that now? So, also ich sehe das und damit arbeiten wir im Kurs. Und meine Frage an euch wäre jetzt, seid ihr gewillt, das auch jetzt zu sehen, wenigstens ein kleines bisschen? What part of this reality have you made more real, more important than you? So, welchen Teil dieser Realität habt ihr realer, wichtiger gemacht als euch? And would you dare challenge, invite, and tickle
this reality into a different possibility by just showing up? Ja, und würdet ihr es wagen, diese Realität einzuladen, zu kitzeln, in eine neue Realität, einfach indem ihr euch zeigt? Just by showing up. Einfach indem ihr euch zeigt. Yeah. So let's together uncover some of the gems you've been hiding, right? Lasst uns gemeinsam einige der Juwelen entdecken, die ihr versteckt habt. And see how we can turn them, twist them, polish them off, and let them shine. Und lasst uns sehen, wie wir die herumdrehen, neu platzieren, polieren können, sodass sie wirklich scheinen und leuchten. Yeah, it's truly, I mean, the Dancing with Riches, I hope to have the book ready by the time I get to Vienna. It's one of the most brilliant classes I have come up with. And because it's actually an expression of what I know is possible in the world. And it's like, let's do it. It's really pragmatic. And it's let's do it. Ja, so dieses Buch mit Reichtu, mern, tanzen. Ich hoffe, dass ich es fertig habe, bis ich zu dem Kurs nach Wien komme. Und es ist für mich wirklich das einzigartigste Ding, was ich bisher gemacht habe. Ich weiß, dass das funktioniert und ich weiß, dass wir damit spielen können. And Kass, can I ask a question now? Yeah, sure. Yeah. So because you didn't even mention the word money once in this half an hour. I so love that. So you know what Gary Douglas because says? Everyone is talking about money. Yeah, you know what Gary Douglas said? Once somebody said to Gary, you know, my problem with Access is that you don't talk about God. So jemand hat mal zu Gary Douglas in dem Kurs gesagt, mein Problem mit Access ist, dass ihr nicht über Gott sprecht. Yeah, and Gabby said, you didn't once mention money. Ja, und ich habe gesagt, du hast kein einziges Mal jetzt Geld erwähnt. And Gary that's so cool. Yeah, and Gary said, well, I didn't talk about God, but all I talk about is God's work. Und Gary hat damals geantwortet, ja, ich spreche nicht über Gott, aber worüber ich die ganze Zeit spreche, das Einzige, worüber ich spreche, ist Gottes Werk. Yeah. When you are being that generative, creative, involved energy that you are, money runs to you. So, aber darum geht's. Wenn ihr tatsächlich dieses kreative, generative Sein seid, das ihr seid, rennt das Geld euch hinterher. In so many ways that you literally have to stop it. Auf so viele Arten und Weisen, dass ihr es buchstäblich aufhalten müsst. Yeah, except that you don't, because we talk and part all of that stuff in the first part of the class. So you're like, come on, bring on the game. So abgesehen davon, dass ihr es nicht mehr aufhalten müsst, denn den Scheiß, dass wir es aufhalten müssen, pocken wir dann im ersten Teil des Kurses. Yeah. So dass es richtig kommen kann. So. And that clarity that we talked about in the beginning with Gabby, who's like, you recognize what will work for you and how really easily. And some of us are born with that. I don't know if you're born with it, Gabby, but a lot of us aren't born with it, you know? And a lot of us do a lot of moving around. Ja, so und über die Klarheit, über die wir zu Anfang gesprochen haben, sogar wie du bist jemand, die einfach immer genau weiß, was für sie funktioniert und was nicht. Und ich habe keine Ahnung, ob man mit dieser Klarheit geboren wird oder nicht, oder wie du es gemacht hast, aber viele haben diese Klarheit einfach nicht. Yes, so having that clarity of, okay, I have a familiarity with what my vibration is and what works for me and what's vital for me, and I can recognize how and where I can be a contribution in any situation. That's it. Ja, und es geht wirklich nur darum, diese Klarheit zu haben. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was für mich funktioniert, was für mich nicht funktioniert. Und wie kann ich den Beitrag für mich verwenden? Yeah, now where would I like to, now what would I like to do? Where would I like to go? And you know, and how, yeah. And so that's what it's about, right? Ja, und dann geht es einfach nur darum, okay, so wenn ich das weiß, was würde ich jetzt gern tun? Wo würde ich jetzt gerne hingehen und wie? Und das ist es eigentlich. Yeah.
Yeah, so we have some follow-up stuff with it as well. I can say that I've done it maybe about 3 times, and all 3 times, 2 out of 4 of the projects that we have come up with in the class and presented, because we also then present the various groups that get together and put a project together, present that project to the class, right? And so the class is an audience that they tell us who we are. So we ask questions from that perspective, and they've gone on to do those projects because they're just, you know, they're who they are. Ja, ja. So, und bei diesen Kursen machen wir es tatsächlich so, wir lassen die Leute Projekte kreieren und präsentieren. Und ganz oft sind die weitergegangen, ja. Das ist einfach dieses, okay, wir haben jetzt dieses Projekt, das ist es, was wir sind, das bringen wir auf den Weg und dann tun sie es einfach. Yeah, cool. So thank you, Olga, for putting that in the chat. Yeah. Does anyone have any questions? I mean, I love the class. It's so clear to me. It's like, yeah, it's like, how do we utilize everything we've learned about ourselves and apply it to what we know is possible to create, or what we may not even know is possible to create, and to create something that works for us in this reality. Ja, so für mich ist es klar wie Kloßbrühe. Es ist so normal, ja. Was ist es, was für uns funktioniert? Was ist es, was ich bin? Und wie kann ich das dafür verwenden, das Zeug zu kreieren, was für mich funktioniert? At the moment, we'll probably And not to mention your humor. Say it again? And not to mention your humor. My humor. You know, I just like to yeah, your humorous way of being, because it's just so much fun to be in class, no matter what you're teaching. Nicht zu vergessen, Kass's Sinn für Humor. Es ist einfach immer sehr cool, mit ihrem Kurs zu sein, egal worüber sie redet. Yeah. Yeah. And yeah, it's Yes, may I ask a question? I see the humor in life. Ja, ich sehe im ganzen Leben den Humor. Yeah, and Ich sehe it's das one of the Lustige things that's im Leben. it's vital for me to enjoy life in that way through humor. It is. Ja, und das ist für mich wirklich vital und lebensnotwendig, Leben mit Humor zu genießen. So Daniel, kommst du jetzt rein? I would never leave that out of something that I'm doing in life. Ich würde diesen Humor um nichts im Leben darauf verzichten. Alles, was ich tue, ist mit Humor. Somebody has a question. Yes, Kass, this is Reshma Jemand hat here eine from Frage. India. Hello from India. Where from India? I am from Pune. From Pune. I haven't made it there yet, but I will. Yes, ja. looking forward to that. Das ist jemand aus Indien, aus Pune. Yeah. Namaste. Tell me, baby. Kass, yes, you said that you create, you have fun, and then money runs to you. Okay, so I have, in the past week, I have just started creating and I'm having fun with it. And then I just got so busy having fun. And then today my dad just walked up to me and he's like, what the fuck are you doing in life? You're not creating money. And then, you know, it's sort of like, the question is how do we just go on and deal or create more money? So was it the husband and have fun with it too? I didn't get that. Was it the husband that said that? Her father. Her father, ja. So die Frage ist, also ich habe begonnen, Spaß zu haben in meinem Leben. Ich habe begonnen zu kreieren und habe Freude daran gehabt. Und plötzlich kam Vater und hat gesagt, was ist es, was du tust? Du machst nicht einmal Geld damit. Und die Frage ist einfach, wie machen wir weiter, wenn wir das hören? Thanks for asking that question, because a lot of what we talk about also in the class is looking at where you are now, right? There is some element in every aspect of your life, whether it be your job, your relationship, the family rapport that you have created, that somewhere in there is the seed of what is vital to you, right? So for me, go ahead, I'm sorry. Es gibt tatsächlich überall in deinem Leben, in jedem Lebensbereich, egal ob das Familie ist, Business, deine Freunde,
was immer es ist, wenn man da sich das anschaut, wenn man da hinguckt, es gibt immer den Samen dessen in deinem Leben, was für dich lebensnotwendig und wichtig ist. Right. So let me just say this, and then I'll tell you an example, because I had a dad like that too, right? Let me just say that your dad saying that to you, where do you go from there? Do you go into the wrongness of you, or do you say, how did I create a dad that comes up to me and says that? So truth, am I creating money? Am I creating money for now, or am I creating money in the future? So, wenn du einen Vater hast, der sowas zu dir sagt, von wohin gehst du von da aus? Gehst du in eine Verkehrtheit von dir oder sagst du, interessant, dass ich einen Vater kreiert habe, der mir sowas sagt. So gehe ich von da aus in die Kreation von Geld und wie? Yeah, and so you chose that dad, whether he's your biological dad, whether it's not your dad, but it's your partner, but there's some aspect of that practical approach to life that actually somewhere is vital to you, right? So somebody who's like, hello, you want to come back down to earth for a second? We got the bills to pay. That is probably something that also exists in your reality. So where are you including that in what's vital to you? I'd like to be creative and generative and be happy, and I'd also like to make sure they don't shut off my lights. So, also irgendwo hast du dir diesen Vater, diesen Partner oder wer auch immer das zu dir sagt, kreiert in deinem Leben. Irgendwo hat diese pragmatische Sichtweise Dinge offensichtlich einen Wert für dich, sonst hättest du dir niemanden kreiert, der dir das sagt. Also die Frage könnte jetzt tatsächlich sein, so wo ist, dass es für mich wertvoll und lebensnotwendig ist, dass da jemand kommt und mich mit der Nase darauf stößt, dass ich nicht immer in den Wolken rumvorwerken muss, sondern der mir wirklich sagt, hey, wo ist es, wo du tatsächlich Geld kreierst? Yeah, so what is it, so the question you can ask yourself, right? Thanks, Dad, for that awareness. So what is it that I can ask or be aware of today that would allow me to create more now and in the future? In the future and now. So die Frage könnte sein, die du jetzt stellen kannst, so wessen bin ich mir gewahr? Was könnte ich jetzt fragen? Was könnte ich jetzt sein? Durch diesen Hinweis, das mir erlauben würde, mehr Geld jetzt zu kreieren oder in der Zukunft zu kreieren. That's why, I mean, I'm really smug. You know, probably you guys, some of you know me. Like, I never go on and on about something like this, but I love this class because it talks about where are we now, right? Where would we like to go? And how do we get from where we are now to there without throwing out what we've created thus far? How do we incorporate that, utilize what's working for us and move forward to the future? Ja, so viele von euch kennen mich vielleicht. Ich habe keine Lust, in irgendwie dem alten Zeug rumzugraben. Die Sache ist tatsächlich, sich anzugucken, wo bin ich gerade und wo will ich hin und wie komme ich von da, wo ich bin, genau dahin. Und wie kann ich das Zeug aus der Vergangenheit nicht einfach in Müll nicht einfach in Müll stecken, sondern tatsächlich das, was ich bisher kreiert habe in der Vergangenheit, dafür verwenden, mehr für die Zukunft zu kreieren. Yeah, besides the fact that I always just love to play with Gabby because you're so brilliant, girl. That's just weird. I have to go on an interview, but I want to tell you this. I've got an interview I'm doing a class with Glenna Rice in New York in 10 days, and I've got to go on an interview with them. But I want to tell you this about my dad, something very similar. So I'm going to tell you in a second. Ja, also ich muss jetzt gleich los, weil ich mit Glenna Rice einen Kurs in New York habe und wieder für ein Interview geben. Aber ich muss euch noch was über meinen Vater erzählen. Yeah. So my dad, right? I started learning French when I was in grammar school. I had a teacher, and she would always write on the board in French. Good morning, today is Monday. Bonjour, aujourd'hui est lundi, right? All week she would write this. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ich hatte eine Lehrerin in der Grundschule, also ich habe Französisch begonnen zu lernen, schon in der Grundschule. Und meine Lehrerin hat jeden Tag das Gleiche an die Tafel geschrieben. Heute ist Montag. Aujourd'hui c'est lundi. Right, exactly. So here I am, 8 years old, and I get it into my head, living in Boston and, the suburb of Boston. One day I'm going to grow up and I'm going to move to France and I'm going to speak French and I'm going to do it, right?
Ja, so, und also da war ich als Achtjährige in der Vorstadt in Boston und war in der Schule und habe mir gedacht, eines Tages ziehe ich nach Frankreich und werde Französisch. So I always studied just enough French so that I could do my junior year in college, my third year in college in France, and I did it. And you know, it's a long story, but I met my husband then, and I've been living in Rome for 20 years, not in France, but Ja. I'm going to France a lot, yeah. Ja, so, also ich habe alles dafür getan. Ich habe genug gelernt, dass ich wirklich mein drittes Jahr im College in Frankreich verbringe. Von da geht eine lange Geschichte los. Ich habe da meinen Ehemann kennengelernt und lebt seitdem in Rom. Aber was auch immer, ich habe so viel gelernt, dass ich dann tatsächlich nach Frankreich gekommen bin. Now, my dad was like, look, you can't study French in college because you won't get a job, so you need to study something serious. So I chose journalism. But I took enough French so I could get to France, right? Ja, so habe ich immer gesagt, hör, du brauchst kein Französisch lernen, wenn du nach Frankreich kommst. Du musst was Ordentliches studieren, damit du ordentlichen Job hast und Geld damit machen kannst. Ja? Also habe ich Journalismus studiert, aber trotzdem weiter Französisch, damit ich nach Frankreich komme. My dad said, this is the United States. Spanish is the second language, going to be the second language in this country in the future. And if you don't know Spanish, you will not get a job. Ja, mein Vater hat immer gesagt, hier in den USA ist diese Frage. Also musst du Spanisch lernen, weil wenn du kein Spanisch lernst in diesem Land, wirst du keinen ordentlichen Job bekommen. So while I'm studying, I said to Dad, listen, Dad, if Spanish is the second language, I'm going to learn it. If French, nobody's speaking it. Let me learn French. I promise you I'll learn Spanish afterwards. Also habe ich zu meinem Papa gesagt, weißt du was, wenn du sagst, Spanisch ist die zweitwichtigste Sprache, werde ich das lernen. Lass mich trotzdem Französisch lernen, direkt danach werde ich Spanisch lernen. So while I'm in France studying French, I see a sign that says, learn Spanish in Spain over the summer. And I was like, Daddy. So, und als ich dann in Frankreich war, um besser Französisch zu lernen, habe ich da ein Schild gesehen, auf dem stand, lerne Spanisch während des Sommers in Spanien. Also habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa. And he's like, look, we just paid for a year in Paris in school. I said, yes, but this is important, Dad. This is the going to be the second language in the country. Und mein Vater hat gesagt, hör mal, wir haben gerade das Geld ausgegeben, damit du in Frankreich Französisch lernen kannst. Und ich habe gesagt, ja, aber Papa, Spanisch ist die zweitwichtigste Sprache für mich, damit ich einen Job bekomme. Yeah, it's important to know what is going on now and how to use that to your advantage and also plan for the future. And that's what we talk about, Ja, dancing with your riches. Ja, es ist also wichtig zu wissen, was jetzt ist und was ihr verwenden könnt, um für eure Zukunft zu kreieren. Und das ist das, worüber wir sprechen werden. Yeah, anyway. And so anyway, I've got lots of, examples of that. I hope that was helpful for you. And my dad being pragmatic about learning the language that's important. And your dad, what about making some money? Can you keep the future in your awareness and also create in the present? So, und einfach, um das nochmal deutlich zu machen mit der Frage, die du gestellt hast und deinem Vater, wie du Geld kreierst, kannst du all das wahrnehmen und fragen, was es für dich beiträgt, damit du in der Gegenwart kreieren kannst für die Zukunft. Yeah. So anyway, that's my story for the moment. I do have to go. Yes, thank you so much for that, Kass. It really got some clarity, and probably I know what I would do in the next 10 seconds. So yes, thank you so much. Das hat viel Klarheit für mich gebracht. Jetzt weiß ich, was ich tun werde. How does it get any better than that? All right. Thank you guys so much for joining. I hope it was enjoyable for you. I had a blast. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jedenfalls jede Menge Spaß gehabt. Yeah, and thank you, Gabby, and thank you for everyone. We'll send out the recordings for you. If you weren't able to sign up, please do that. Okay? So, wir danken euch sehr. Wir werden die Recordings später für alle aussenden, die nicht dabei waren. Okay. See you. Tschüss.